we have completed almost entire HT. We are left over with condensation and radiation. Let us try to complete them too. కండెన్సేషన్ లో సింపుల్ ఒకటే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, నసెల్ థియరీ అని. నసెల్ థియరీ, సో ఇట్ మనకి బేసికల్లీ కండెన్సేషన్ ఆన్ ఎ ఫ్లాట్ ప్లేట్. We will be discussing about condensation on a flat plate. ఈ ప్లేట్ టెంపరేచర్ జస్ట్ సే సో ఫ్లాట్ ఒక ఈ ప్లేట్ టెంపరేచర్ సే సమ్ టీఎస్ అండ్ వేపర్ వచ్చి దీన్ని టచ్ చేస్తూ ఉంటుంది. వేపర్ ఈజ్ ఎట్ సమ్ టెంపరేచర్ టీవీ అండ్ సే టీవీ is greater than temperature of this plate. సో ఒక హాట్ వేపర్ వచ్చి కోల్డ్ ప్లేట్ ని టచ్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇట్ టర్న్స్ ఇన్ టు లిక్విడ్. దిస్ ప్రాసెస్ is called as condensation. I hope there is no confusion about what is condensation. So this condensation is of two types: film condensation and drop wise condensation. సో మామూలుగా ఇప్పుడు ప్లేట్ని, ఈ కోల్డ్ ప్లేట్ని వేపర్ టచ్ చేసినప్పుడు if droplets of water are being formed over the plate and ఇంకా డ్రాప్లెట్స్ పడి ఇవి జారిపోతూ ఉంటాయి ప్లేట్ నుంచి, దిస్ టైప్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డ్రాప్ వైస్ కండెన్సేషన్. అంటే ఇట్లా డ్రాప్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి దే విల్ బి ఏమంటారు మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద ప్లేట్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. దిస్ టైప్ ఆఫ్ అవి ఇంకా ఒక్కొక్క డ్రాప్లెట్ ఫామ్ అయ్యి కిందికి వెళ్ళిపోతున్న కొద్దీ మళ్ళీ ద ఏరియా విల్ బి రెడీ ఫర్ ద ఫ్రెష్ డ్రాప్లెట్స్ టు ఫామ్. This is the most ideal type of condensation or drop size condensation, but reality లో ఇది ఎక్కువగా జరగదు. The type of condensation that takes place depends upon the nature of the plate and also the nature of the liquid that is being condensed. సో డ్రాప్ వైస్ కండెన్సేషన్ లో ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, హాయిగా లిక్విడ్ కండెన్స్ అయిపోతూ ఉంటుంది అండ్ అది జారిపోతూ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఏరియా ఇంకా కొత్త వేపర్ మళ్ళీ టచ్ అవ్వడానికి ఏరియా విల్ బి అవైలబుల్ అనమాట, ఫ్రీలీ అవైలబుల్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as drop wise condensation. And there is one more type of condensation which is called film condensation. ఈ ఫిలిం కండెన్సేషన్ లో ఏమవుతుందంటే ఇట్లా ప్లేట్ ఉంది అనుకోండి, దీన్ని వేపర్ టచ్ చేసినప్పుడు లిక్విడ్ కండెన్సెస్ యాజ్ అ ఫిలిం. అంటే కండెన్స్ అయిపోయిన లిక్విడ్ వెంటనే ఇట్లా డ్రాప్స్ లాగా పోయి జారిపోకుండా the liquid will form a film. If I have to draw a two-dimensional figure, ఇట్లా ప్లేట్ అనుకుంటే ఇట్లా లిక్విడ్ ఒక లేయర్ ఆఫ్ థిక్నెస్ ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. ఒక ఫిలిం లాగా ఫామ్ చేయడం వల్ల నెక్స్ట్ వచ్చే వేపర్ కి, ఇప్పుడు ఇదైతే కండెన్స్ అయిపోయినట్టు, ఈ నెక్స్ట్ వచ్చే వేపర్ కి మళ్ళీ ప్లేట్ ని టచ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. So the heat transfer will take place through convection from plate to this liquid layer and from this liquid layer to the vapor. So this is called as film wise condensation, or just simply film condensation, film type condensation. ఇలాంటి ఫిలిం లేయర్ ఫార్మేషన్ వల్ల హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తగ్గుతుంది. If you compare drop wise and film wise, you will have drop wise condensation heat transfer coefficient more than film wise condensation. Is this clear what is drop wise condensation and what is film condensation? Okay, so ఈ ఫిలిం కండెన్సేషన్ లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ కనుక్కోవడం కోసం ఫిలిం కండెన్సేషన్ లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ కనుక్కోవడమే కోసం నస్సెల్ట్ థియరీ అని ఒక థియరీ అనమాట, ఇది given by the scientist. So we basically assume few things here. నసెల్ థియరీ అజంప్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే అది ఇంకా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అనమాట, నసెల్ థియరీలో ఏంటి అజంప్షన్స్ అని చెప్పేసి. వాట్ ఆర్ ద అజంప్షన్స్ ఇన్ నసెల్ థియరీ అంటే
First point, we assume that vapor is at rest and does not, while deriving heat transfer coefficient using Nusselt theory, this is our first assumption, that vapor is at rest and does not offer any shear at interface. Any shear and a shear force stress at the interface. This is the first assumption of Nusselt theory. అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫిలిం ఫామ్ అవ్వడం వల్ల దెర్ ఈస్ అ లిక్విడ్ లేయర్ అండ్ దెర్ ఈస్ వేపర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అండ్ వేపర్. At this interface there is no shear stress అన్నది ఫస్ట్ assumption. And the vapor, we are assuming the vapor to be stagnant, it's not moving. Okay, this is the first assumption. The second assumption is the flow of liquid is only by gravity. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫామ్ అయిన ఫిలిం ఉంది కదా, ఇది ఇక్కడ థిన్ ఉంటుంది. యాజ్ ఇట్ గోస్ డౌన్ అండ్ డౌన్ ఇట్ బికమ్స్ థిక్కర్, ఎందుకంటే పైన ఫ్లూయిడ్ కిందికి జారుతూ ఉంటుంది కదా. సో ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ విల్ ఇంక్రీజ్ and this flow of the fluid is purely assumed due to gravity, purely due to gravity and viscosity. దెర్ ఈస్ నో షియర్ ఎట్ దిస్ ప్లేట్. ఇప్పుడు ఈ మామూలుగా ఫ్లూయిడ్ ఒక సాలిడ్ లేయర్ మీద నుంచి పాస్ అవుతున్నప్పుడు దెర్ విల్ బి షియర్ ఫార్మేషన్ అండ్ దెర్ విల్ బి బౌండరీ లేయర్ ఫార్మేషన్ అండ్ ఆల్. బట్ అకార్డింగ్ ఇన్ Nusselt, we are assuming, in order to find out heat transfer coefficient, we are assuming in Nusselt theory that there is no shear force at this plate also. This is the second assumption, and the flow of liquid is purely due to gravity. Third assumption is the acceleration of liquid film is zero. యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే ద లిక్విడ్ విచ్ ఈస్ ఫాలింగ్, ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ ఎట్ ఏ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ. మరి గ్రావిటీ యాక్సిలరేషనే కదా అని అడిగితే మనకి రివర్స్లో బయాన్స్ ఫోర్స్ కూడా ఉంటుంది కదా, ఈ రెండు ఒకదాన్ని ఒకటి ఈక్వల్ చేసేసుకుంటున్నాయి అనమాట. దే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ద నెట్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో and the fluid is flowing at a constant velocity. This is the third assumption. The fourth assumption is heat transfer across the film is purely by conduction. We know that when a fluid is, అంటే ఇక్కడ ఫిలిం ఉంది అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అటాచింగ్ టు ద ప్లేట్ కదా. సో వీ నో దట్ అకార్డింగ్ టు ఏమంటారు, దీని వెలాసిటీ జీరో ఉంటుంది కదా, ద ఫస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ విచ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్. So when this is a stagnant fluid, the heat transfer that occurs within this fluid layer is occurring by conduction. Annadi mana fourth assumption. The fifth assumption that we are taking is the vapor is at saturation temperature. The vapor is at saturation temperature. And the plate, ఈ ప్లేట్ ఏ ప్లేట్ అయితే మనం కండెన్సేషన్కి యూజ్ చేస్తున్నామో, దిస్ ప్లేట్ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. అంటే దాన్ని అలా మెయింటైన్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాం. సో విత్ దిస్ అజంప్షన్స్, దీస్ ఆర్ ద 5 important assumptions in Nusselt theory. With these assumptions, we will be deriving the equation for heat transfer coefficient in condensation. So let us take this as a plate. ఇది లిక్విడ్ ఫిలిం. ఇది మనం గీయడం ఇలా గీస్తాం, మనం నిజంగా చూసినప్పుడు ఇట్స్ అ వెరీ థిన్ లేయర్, థిన్ ఫిలిం విచ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. కింది డైరెక్షన్ ఎక్స్ అనుకుందాం, దిస్ ఇస్ వై, and there is a third dimension which is the thickness of the film. Let us say the thickness of the film in the third direction z అనుకుందాం. thickness is b units. thickness b అనుకుందాం. just say this has some delta. ఇది y direction కదా. ఒక స్మాల్ ఫ్లూయిడ్ లేయర్ని తీసుకుందాం. ఇక్కడ మిగిలిందంతా వేపర్. ఈ ఫిలింలో కూడా ఇది
మధ్యలో వేపర్ కూడా ఉంటుంది, అంటే వేపర్ లిక్విడ్ కలిసిన ఇది ఒక వేపర్ లిక్విడ్ మిక్చర్ అనుకోండి. సో లెట్ us take a small part of the fluid which is at a distance y. ఈ డైరెక్షన్ y అనుకున్నాం కదా, which is at a distance y from the plate, and its thickness is in the breadth laga, ఇది breadth ఏమో some dx, and we know the thickness of that lump is b. The thickness of entire this stick in z direction is b. Okay, so what are the forces which are acting on this small part? దీన్ని కొంచెం జూమ్ చేసుకుంటే స్మాల్ పార్ట్ తీసుకున్నాం మనం, ఈ డైరెక్షన్లో dx. What will be this? ఈ total delta, this is at a distance y, so this will be delta minus y. Okay, into delta minus y, and z direction లో దాని thickness some b. So what are the forces that are acting on this lump of fluid? అంటే I say that it is gravity. Okay, buoyancy, and there will be fluid to fluid కి షియర్ ఉంటుంది కదా, ఒక లేయర్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇంకో లేయర్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ కి ఏమంటారు, when they are flowing together there will be a shear force which is given, there will be a shear force. Let me draw it clearly. ఒక ముక్క తీసుకున్నాం, ఒక స్మాల్ పార్ట్, this is dx, this is delta minus y, and the thickness of the lump is b. There is gravity acting, buoyancy, and in the upward direction we also have shear, liquid shear force. మనం ఏమని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం, the net acceleration should be equal to 0. When will acceleration be equal to 0? When sigma f is equal to 0. Accepted? In the x direction, I'm making a force balance in the x direction, and that should be equal to 0. Only then the acceleration is equal to 0. This is the basic assumption of Nusselt theory. The fluid flow has no acceleration. Kabatti, we should have gravity force is equal to buoyancy plus shear force. What is gravity given by? Density of the liquid into volume of the liquid. What will be the volume of the liquid layer? B dx into delta minus y. Accepted? This is the volume of the liquid layer, this is the density, mass వచ్చేసింది, mass into acceleration. So this is gravity. Buoyancy ఏమవుతుంది, ఈ లిక్విడ్ వేపర్లో కదా ఫ్లో అవుతుంది. మీకు గుర్తుందా, మామూలుగా మనం ఏదైనా సాలిడ్ బాడీ లిక్విడ్లో ఇమర్జ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద బయాన్సీ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ యాక్టింగ్ అంటే, వి టేక్ ద డెన్సిటీ రో వి జీ వి రో జీ, వి టేక్ డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఇంటూ జీ. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా బయాన్సీ ఫోర్స్, ఈ లిక్విడ్ వేపర్లో ఫ్లో అవుతున్న కింద లెక్క కదా, ఇక్కడ అంతా వేపర్ ఉంది అండ్ లిక్విడ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్, I mean falling through the vapor. So buoyancy force will be given by density of the vapor V into volume into density of vapor into G. This is density of vapor into G. What is the volume again? Volume is given by delta minus y into B into dx. Next, how about shear force? Tau. Newton's law of viscosity. Tau is equal to ఎంత ఉంటుంది, న్యూ. మనం ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం కదా, టౌ అంటే ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా, మనకు ఫోర్స్ కావాలి కాబట్టి ఇంటూ ఏరియా కూడా చేసుకోవాలి. ఏరియా విల్ బి బి ఇంటూ డిఎక్స్. సి విచ్ ఏరియా, ద ఏరియా ఆన్ విచ్ దిస్ షియర్ ఫోర్స్ ఇస్ యాక్టింగ్ కదా, సో దట్ ఏరియా విల్ బి ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ డిఎక్స్. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ టైమ్ ద ఇన్సైడ్ గోయింగ్ డైమెన్షన్ ఇంటూ దిస్ ఏరియా.
This is the area b dx into du by dy. The velocity is changing in the direction of y. So is this clear? This is the shear force. ఇవన్నిటిని ఈక్వేట్ చేసేయండి. యూ విల్ బి గెటింగ్, ఇవన్నీ ఈక్వేట్ చేసేసి ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. లైక్ డియూ బై డివై మనకు కావాల్సింది వెలాసిటీ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి బేసికల్గా ఇంటిగ్రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై. ఈక్వేట్, ఐ డూ ఇట్, వెయిట్, rho l g into del into b dx is equal to mu l du by dy into b dx plus buoyancy into delta minus y into b dx. మళ్ళీ b dx ఇక్కడ కూడా b dx ఉంటుంది. b dx క్యాన్సిల్ చేసేసుకొని ఇక్కడ డెల్టా మైనస్ వై కామన్ తీసేసుకోండి. డెల్టా మైనస్ వై g, I'm just bringing this term there. Here you will get rho l minus rho g is equal to mu l into du by dy. ఓకే, సో దీన్ని dyతో ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. dyని కూడా అటు పట్టుకొచ్చేసి ఇంటిగ్రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు dy ఫ్రమ్, అప్పుడు మీకు వెలాసిటీ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫాలింగ్ లిక్విడ్ ఫిల్మ్ ఫ్రమ్ 0 to u is equal to డెల్టా డెన్సిటీ, ఇది డెల్ కాదు సారీ, డెన్సిటీ of liquid minus density of vapor into g into thickness minus y. ఇంటిగ్రేట్ చేసిన ఆన్సర్ రాసిస్తాను. డెల్టా మైనస్ వై when integrated with respect to dy ఏమొస్తుంది? డెల్టా y minus y square by 2 divided by viscosity. Y is varying from 0 to y, ఇది కూడా. So you will ultimately get velocity as a function of y is equal to density of liquid minus density of vapor into acceleration due to gravity divided by viscosity into del. ఇదిగో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, ఇది డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్, ఇదేమో థిక్నెస్ ఆఫ్ ద లేయర్. ఇది డెల్టా, ఇది రో. డెల్టా వై మైనస్ వై స్క్వేర్ బై 2. ఇప్పుడు we know the velocity. From this, what will be the mass flow rate? Mass flow rate will be given by density of the liquid into velocity into, see, velocity into area will give you volumetric flow rate. అవునా, ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ విల్ గివ్ యూ వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లో రేట్. ఇది మీటర్ స్క్వేర్, ఇది meters per second, meter cube per second. You'll get volumetric flow rate. When you multiply it with density, you'll get mass flow rate. So mass flow rate of the liquid is given by density of liquid into velocity into differential area. మనం తీసుకున్న స్మాల్ పార్ట్ ఇది ఏరియా. So you'll get it from y is equal to 0 to delta density, sorry, rho l into velocity into what is the area? b dx. ఇందాక కూడా రాసుకున్నాం మనం ఏరియా b dx షియర్ ఫోర్స్ లో అవన్నిట్లో. So when you perform this integration, you will get from 0 to delta u of y b dy. అది చేస్తే you should get mass flow rate as g b rho l into rho l minus rho v delta cube divided by 3 into viscosity. ఇది వస్తుంది. Just take mass flow rate of change of mass flow rate with respect to x. ఎందుకు అన్నది నేను చెప్తాను, బట్ జస్ట్ రేట్ ఆఫ్ mass flow rate in the direction of x is changing continuously if you observe. See, ఈ డెల్టా అన్నది కాన్స్టెంట్ కాదు కదా మనం ఇక్కడ తీసుకున్న డెల్టా. Let me show you.
ఇక్కడ డెల్టా అని తీసుకున్నామా దీన్ని. దిస్ డెల్టా ఈజ్ వేరింగ్. ఈ డెల్టా కాన్స్టెంట్ కాదు, మనం ఉట్టి ఆ స్మాల్ పార్ట్కే కనుక్కున్నాం. సో సిన్స్ దిస్ డెల్టా ఈజ్ వ్యారింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఈ డైరెక్షన్ ని మనం ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం. సో ఐమ్ జస్ట్ చెకింగ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మాస్ ఫ్లో రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. ఏం లేదు, ఇక్కడ వచ్చిన ఈక్వేషన్ ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ dm డాట్ బై dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు gb, ఇదంతా సేమే, ρl మైనస్ ρv బై 3μl. మనకు డెల్టా క్యూబ్ ఉంది కదా, దిస్ 3μl, దిస్ డెల్టా ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఈస్ వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. సో డెల్టా క్యూబ్ విల్ బికమ్ 3 డెల్టా స్క్వేర్ ఇంటూ d డెల్టా బై dx. ఓకేనా, 3 క్యాన్సిల్ చేసేసుకుంటే dx కూడా పోయిద్ది. సో విల్ హ్యావ్ డిఫరెన్షియల్ మాస్ ఫ్లో రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు db ρl into ρl minus ρv by mu l into d delta square into d delta. ఓకే, సో అల్టిమేట్గా మనకు కావాల్సింది ఏంటి? వి వాంట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ let us find out what is the heat that is getting transferred. dq, can I write it as, because this is converting from vapor to liquid, can I directly write it as latent heat into mass flow rate, m lambda అని రాస్తాం చూడండి. whenever there is a phase change, the rate of heat transfer is directly equal to m into lambda. ఈ లాంబ్డానే ఇక్కడ hfg అని రాస్తున్నాం. heat transfer coefficient during phase change is represented in this way into dm dot. is it okay? అర్థమవుతుందా నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను? Are you able to understand? Yes, Akka. Okay. So dq dot is equal to hfg into dm dot. Can I ఇక్కడ మనం ఒక అజంప్షన్ చేసుకున్నాం నా సార్ థియరీలో, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, the heat transfer that is taking place through the layer is purely due to conduction అన్నాం. కాబట్టి can I equate this dq as ka delta t by thickness? So because of this assumption I'm just equating it to this, hence I'll get it as what I'm going to get it as k1, the area is bdx, delta t అంటే మళ్ళీ మన అజంప్షన్ ఏంటి? ద వేపర్ ఈజ్ అట్ సాచురేషన్ టెంపరేచర్, T sat minus T surface divided by thickness. This should be equal to hfg into dm dot. dm dot ని మళ్ళీ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసుకోవచ్చు. దెన్ వాట్ వి విల్ గెట్ అంటే, వి విల్ అల్టిమేట్లీ గెట్, ఇక్కడ మనం డిరైవ్ చేసుకున్న dm dot ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని డెల్టా ఎక్స్ టర్మ్స్ ఒక దగ్గరికి చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ μl k1b into Tsat minus Ts divided by hfg gb density of liquid into density minus density of vapor dx is equal to integral 0 to delta cube into d delta. ఇది వస్తుంది మనకి. అండ్ దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకు అల్టిమేట్గా ది థిక్నెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు μl, k అంటే కండక్టివిటీ, హోల్ పవర్ 1/4 అని వస్తుంది మనకి.
Okay. So this is delta x. Delta x అంటే ఏంటి, మన థిక్నెస్ ఇక్కడ బేసికల్గా థిక్నెస్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ విచ్ ఇస్ వారింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో if we have to calculate heat flux through convection, I'll get hx into tsat minus ts. But since I'm assuming it purely because of conduction, I can equate it to k into tsat minus ts by delta. Okay, so tsat minus ts cancel అయిపోతుంది. Hence we finally got heat transfer coefficient is equal to k by delta. డెల్టా అంటే ఏంటి, ఇప్పుడే డిరైవ్ చేసినాం, ఇదే డెల్టా, దిస్ ఈస్ డెల్టా. సో అల్టిమేట్లీ విల్ గెట్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే డివైడ్ కే బై డెల్టా ఎక్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ సెకండ్, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎఫ్జి. ఇదంతా రెసిప్రోకల్ అవుతుంది, మనం కనుక్కున్న డెల్టా అంతా ఉల్టా ఇంటూ కే ఇంటూ 1/డెల్టా చేస్తే మనకు మొత్తానికి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ వస్తుంది. అండ్ ద డెల్టా ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్ విచ్ వి డిరైవ్డ్ హియర్. సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎఫ్జి rho L into rho L minus rho V. ఈ కేన్ లోపలికి తీసుకొచ్చేస్తున్నాం. KQ by 4 mu Tsat minus Ts into x. ఓకే, మనకి ఇది వస్తుంది ఫైనల్లీ. బట్ దిస్ ఈజ్ లైక్ లోకల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ అనమాట ఎట్ ఎక్స్, ఎట్ వెన్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ ఇన్ ద ఫిలిం. ఇది ఎక్స్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఎట్ సమ్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ వాట్ ఈస్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ అంటే ఇది. ఇఫ్ వీ వాంట్ అన్ యావరేజ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ లైక్ ఓవరాల్ లెంత్కి, ఇప్పుడు ఈ టోటల్ లెంత్కి నాకు యావరేజ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ కావాలి అంటే దట్ హెచ్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/3 హెచ్ఎక్స్. సారీ, ఇక్కడ పవర్ 1/4 కూడా ఉంది, అక్కడ డెల్టా ఎక్స్లో మనకు పవర్ 1/4 వచ్చింది ఫిలింలో. సో ఫైనల్ హెచ్ఎల్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 4/3 ఇంటూ హెచ్ఎక్స్. 4/3తో దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తే అండ్ దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎల్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 0.943 ఇంటూ, మీరు ఇక్కడ హెచ్ఎఫ్జిని ల్యాండా అని కూడా రాసుకోవచ్చు, లెటెస్ట్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ల్యాండా డైరెక్ట్లీ. సో జీ రో మైనస్ రోవి, రో అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్, రోయల్ మైనస్ రోవి, lambda k cube divided by mu tv minus tw into length of the plate whole power 1/4. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎవాపరేషన్లో ఐ మీన్ నిన్న బాయిలింగ్లో అవసరం లేదు కానీ కండెన్సేషన్ది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఇన్ కండెన్సేషన్ ఆఫ్ ఎ వర్టికల్ ప్లేట్. ఇదంతా ఎవరికి చేసాం మనం, కండెన్సేషన్ ఈజ్ అక్కరింగ్ ఆన్ ద వర్టికల్ ప్లేట్. ఫర్ ఇట్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఈస్ గివెన్ బై 0.943 g rho L into rho L minus rho V lambda k cube, lambda అంటే latent heat of vaporization, divided by mu ఇది mu viscosity of the liquid into tv minus tw అంటే temperature of the vapor minus temperature of the surface of the on which the condensation is taking place into the length of the vertical plate whole power 1/4. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. సో వాట్ ఇఫ్, is this clear up till here? I hope it is clear. What if our plate is inclined, ఇట్లా స్ట్రైట్గా లేకుండా ఇలా ఇంక్లైన్డ్గా ఉంది, and say vapor is touching it and a liquid layer is being formed, then same
సేమ్ ఈక్వేషన్, బట్ యూ షుడ్ ఇంక్లూడ్ ఏ సైన్ థీటా, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ గ్రావిటీ ఫోర్స్ తీసుకున్నప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ ఎ జీ సైన్ థీటా. ఆ డిరైవేషన్లో జస్ట్ గ్రావిటీలో జీ సైన్ థీటా వస్తుంది, కాబట్టి యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ ఫైనల్ ఈక్వేషన్ యాజ్ 0.943 జీ రో మైనస్ రోవి బట్టి కొట్టేసేయండి. జీ రో మైనస్ రోవి బై లాంబ్డా కే క్యూబ్ బై మ్యూ డెల్టా టీ ఇంటూ లెన్, ఇది సైన్ థీటా whole power 1 by 4, where theta is the angle made with the horizontal. Okay, అంటే ఇదన్నమాట. This is the theta. So this is a second case. What about the third case? If the plate is totally horizontal, అప్పుడు డిరైవేషన్ అంతా మారిపోతుంది, ఎందుకంటే కొన్ని ఫోర్స్లు ఉండవు, లైక్ షియర్ లాంటివి, డైరెక్ట్గా ఇక్కడ లిక్విడ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది కదా. సో వెన్ ప్లేట్ ఈస్ హారిజాంటల్, the heat transfer coefficient will be 0.725 g rho. Actually the plate horizontal కాదు, ఇట్స్ లైక్ ఏ హారిజాంటల్ ట్యూబ్. ఒక హారిజాంటల్ ట్యూబ్ మీద నేను ఒకవేళ కండెన్సేషన్ జరిగేలాగా చేస్తే, ట్రై టు అజ్యూమ్ ఏ 3-dimensional వన్, ఒక హారిజాంటల్ ట్యూబ్ మీద కనుక చేస్తే మై హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ సేమ్ డెరివేషన్ యూ కెన్ అప్లై చేస్తే మనకి 0.725 జీ రో మైనస్ రోవి లాంబ్డా కే క్యూబ్ బై మ్యూ టీవీ మైనస్ టీడబ్ల్యూ ఇంటూ డయామీటర్, లెంత్ కాదు ఈసారి, ట్యూబ్ మీద కండెన్సేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు సి ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫార్ములా హియర్ అండ్ హియర్ ఈస్, ఇక్కడ 0.943, అక్కడ 0.725, ఇక్కడ ఉన్నది ద లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లేట్. ఇప్పుడు ఏదైతే కండెన్సేషన్ జరుగుతుందో దాని లెంత్ అనమాట, కానీ ఇక్కడ ట్యూబ్లో ఏంటంటే దాని డయామీటర్ డివైడెడ్ బై డయామీటర్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్, అగైన్ హోల్ పవర్ 1 by 4. Is it clear? Yes, Akka. This is outside the tube. ఇప్పుడు మన హారిజాంటల్ ట్యూబ్ ఉందనుకోండి, దీని బయట జరిగితే దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. అదే ఇన్సైడ్ ద ట్యూబ్ జరుగుతుంది అనుకోండి, అంటే నేను ఇక్కడ బయట వేపర్ పంపించకుండా వేపర్ని లోపలికి పంపిస్తున్నాను అనుకోండి, దెన్ కండెన్సేషన్ విల్ అక్కర్ ఆన్ ఇట్స్ ఇన్నర్ వాల్స్, then heat transfer coefficient is given by 0.555 g rho minus rho v. ఉట్టి రో అంటేనేమో లిక్విడ్ డెన్సిటీ, రో వి అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ వేపర్, లాంబ్డా లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరేషన్ కే క్యూబ్ అంటే కండక్షన్, ఏమంటారు దాని పేరేంటి, కండక్టివిటీ, మ్యూ టీవీ మైనస్ టీడబ్ల్యూ ఇంట డయామీటర్ అగైన్ పవర్ 1 by 4. సో కండెన్సేషన్ బయట జరగడానికి లోపల జరగడానికి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ తగ్గిందా పెరిగిందా? సరే హారిజాంటల్ దిస్ ఇస్ 0.725, దిస్ ఇస్ 0.555. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ తగ్గిందా పెరిగిందా? తగ్గింది. ఎందుకు? వాట్ మైట్ బి ద రీజన్? ఏరియా డిక్రీజ్ అవుతుంది అక్క కంపారిటివ్ లాస్. యా, అదొక్కటి. ఇంకొకటి ఏమవుతుందంటే హారిజాంటల్ మీద బయట జరిగినప్పుడు కండెన్సేషన్, మీరు కొంచెం 3-dimensionalగా ఆలోచించండి. ఇది ఇట్లా సిలిండ్రికల్ కదా, సో కండెన్సేషన్ జరిగినప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు జారిపోతూ ఉంటుంది కదా ఫిలిం, ఇట్లా కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ కదా, కాబట్టి మళ్ళీ ఏరియా విల్ బి అవైలబుల్ ఫర్ వేపర్ టు టచ్ అనమాట. అదే ఇన్సైడ్ జరుగుతున్నప్పుడు లిక్విడ్ అంతా ఇక్కడ అక్యుములేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఇమాజిన్? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్? మనం ఇప్పుడు వేపర్ ట్యూబ్ లోపలికి పంపించినప్పుడు లిక్విడ్ అంతా ఇక్కడ అక్యుములేట్ అయిపోతుంటది. సో ఇంకా ఈ ఏరియా చూడండి, చాలా ఈ ఏరియా అసలు అవైలబుల్ ఉండదు. ఒక రకంగా లిక్విడ్ ఫిలిం కాదు, లిక్విడ్ పూల్ ఫామ్ అయిపోతుంది. ఓన్లీ ఫిలిం అయితే బాగానే ఉంటుంది. ఫిలిం అంటే ఓకే, వేపర్కి ఇంకా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది అనుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ టోటల్గా లిక్విడ్ పూల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ చాలా వాటర్ అక్యుములేట్ అయిపోతుంది. సో ఈ సర్ఫేస్ ఇంకా చాలా లెస్ అవైలబుల్ ఉంటుంది, ఓన్లీ ఈ సర్ఫేస్ ఒకటే అవైలబుల్ ఉంటుంది. దట్స్ వై ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ హ్యాస్ డిక్రీస్డ్. హోప్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్. Now just make a comparison. Vertical plate
మీద కండెన్సేషన్ చేస్తే బెనిఫిషియలా, అవుట్ సైడ్ హారిజాంటల్ ట్యూబ్ కండెన్సేషన్ చేస్తే బెనిఫిషియలా? వాట్ డూ యూ థింక్? దీనిది 0.943 ఉంది కోఎఫిషియంట్, మిగిలిన టర్మ్స్ అన్నీ సేమ్, కానీ ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఉన్నది ఈ లెంత్. దీనికేమో 0.725 కోఎఫిషియంట్, మిగిలినవన్నీ సేమ్, డెన్సిటీ, విస్కాసిటీ అవన్నీ, కానీ ఇక్కడ డినామినేటర్లో దీనికి ఉండేది డయామీటర్. నౌ క్యాన్ యూ టెల్ మీ వెదర్ vertical plate will be beneficial or horizontal tube will be beneficial condensation చేసుకోవడానికి? ఏముంది దాంట్లో, కంపారిజన్ చేసి చెప్పచ్చు. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వర్టికల్ డివైడెడ్ బై హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ అని పెట్టుకోండి. ఏమొస్తుంది? 0.925 బై 0.725 అది చేసుకుంటే నియర్లీ సమ్ 1.3 వస్తుంది అనుకుంటా, ఇంటూ d/l హోల్ పవర్ 1/4 అని వస్తుంది. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ అంటే, when length is equal to 2.87 times the diameter, we will get h horizontal by h vertical is equal to 1. అంటే when length is equal to 2.87 times the diameter, ఈ రెండు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత చూద్దాం. జస్ట్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 times the diameter ఉన్నప్పుడు heat transfer coefficient on horizontal tube is equal to 2.44 times the heat transfer coefficient of vertical tube. ఓకే, జస్ట్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని చూడండి. జనరల్గా ఇది హెచ్ఎం వర్టికల్ బై హెచ్ఎం హారిజాంటల్ ఈక్వల్ టు 1.3 ఇంటూ డివైఎల్ పర్ 1. సో చూడండి, డయామీటర్ జస్ట్ నువ్వు డి డయామీటర్ ట్యూబ్ తీసుకుని దాని హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ ఈక్వివాలెంట్ టు 2.44 times the vertical heat transfer coefficient, where the length of that vertical plate is 100 times this diameter. So now can you tell which is beneficial? Horizontal tube is preferred or vertical plate is preferred? I hope I am not on mute. Horizontal tube beneficial. జస్ట్ డి డయామీటర్ అయిన ఉన్న హారిజాంటల్ ట్యూబ్ మీద జరిగే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ మచ్ బెటర్ దాన్ 100 times ఆఫ్ ఈ డయామీటర్ ఉన్న వర్టికల్ ప్లేట్ మీద జరిగే కండెన్సేషన్. సో ఆల్వేస్ హారిజాంటల్ ట్యూబ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ more preferable vertical plates. Is this clear? Please answer. Yes, Akka. Okay. So ఇంకొక చిన్న ఫార్ములా ఉందంటే కండెన్సేషన్లో, ఒకవేళ నేను ట్యూబ్స్ని స్టాక్ లాగా పెట్టాను అనుకోండి, లైక్ దిస్, అంటే ట్యూబ్స్తో ఒక వర్టికల్ ప్లేట్ లాగా చేస్తున్నాను అనుకోండి, దెన్ the overall heat transfer coefficient for this set of tubes is given by of some, say some n tubes are placed as a stack. This is called as bank of horizontal tubes, condensation on bank of horizontal tubes. The average heat transfer coefficient is given by 1 by n power 1/4 into heat transfer coefficient of one tube. Okay, is this clear? This is the formula. So with this, condensation is completed. As I said, film condensation, drop wise condensation, which is beneficial? Drop wise condensation. Yes, drop wise condensation. Horizontal and film wise lo malli
ఫిలింలో హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్, హారిజాంటల్ ట్యూబ్, వర్టికల్ ప్లేట్, ఏది బెనిఫిషియల్? horizontal. అంతే. ఓకే, ఈ హారిజాంటల్ ట్యూబ్స్నే వీ క్యాన్ మేక్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ ట్యూబ్స్ అండ్ ఇట్ విల్ బికమ్ లైక్ ఏ ప్లేట్ అండ్ that average heat transfer coefficient is given by 1 by n power 1 by 4 into heat transfer coefficient of one single tube, where n is number of tubes that we have kept in the arrangement. So this is all about condensation. So దీంట్లో questions ఏమన్నాయో చూద్దాం. Yes. Condensation. First question. In film type condensation over a vertical tube, local heat transfer coefficient is on a vertical tube A, inversely proportional to the local film thickness. Is it inversely proportional to the local film thickness, directly proportional to the local film thickness, equal to the local film thickness, or independent of local film thickness? Yeah, what is the answer? అక్క మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టారా? In film type condensation over a vertical tube or vertical plate, local heat transfer coefficient is inversely proportional to the local film thickness, directly proportional to the local film thickness, equal to the local film thickness, or independent of the local film thickness. X అనుకుంటున్నాను. Directly proportional, inversely proportional? Inversely proportional. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. మనం ఇక్కడ వేసుకున్నాం చూడండి, ఇక్కడైతే ఎల్ ఉంటుంది, ఇక్కడైతే డి ఉంటుంది అని. దీనికి హోల్ పవర్ 1/4. లోకల్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఎల్ ప్లేస్లో ఎక్స్, ఫస్ట్ ఒక హెచ్ఎక్స్ రాసుకున్నాం చూడండి అది. సో ఇట్ ఈస్ basically the h is proportional to x power minus 1/4. So it is inversely proportional. As x increases, the heat transfer coefficient decreases. Next question, Malli. In film type condensation of liquid along a vertical tube, the thickness of the condensate layer increases towards the bottom. The thickness of the condensate layer increases towards the bottom. ఇట్లా చెప్పుకున్నాం కదా, ఇక్కడ థిన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ థిక్ ఉంటుంది అని. This implies that local heat transfer coefficient h, what about h? Will it increase from top to bottom? Will it increase from top to bottom? Will it decrease from top to bottom? Remains constant from top to bottom? First increases and then decreases from top to bottom? Decreases from top to bottom. Yes. అర్థమైందా అందరికీ ఎందుకో? Because our heat transfer coefficient is inversely proportional to the thickness. ఓకే, డెల్టా అనుకోండి, మీరు ఎక్స్ అనుకోవచ్చు, ఏదైనా అనుకోవచ్చు, but it is inversely proportional to the thickness. So as we come down, thickness is increasing. Accepted? ఇక్కడ తక్కువ థిక్నెస్ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్కువ థిక్నెస్ ఉంది. So thickness is increasing. Hence heat transfer coefficient, because it is inversely proportional to thickness, heat transfer coefficient will decrease. So పైన అన్నిటికన్నా హైయెస్ట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఉంటుంది, కింద తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. యాక్సెప్టెడ్? అంత మీకు అంత ఫార్ములా గుర్తులేకపోయినా మనం డైరెక్ట్గా ఒకటి రాసిందండి, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కండక్టివిటీ ఇంటూ డెల్టా. ఇట్లా కూడా అనుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ, k/delta. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద థిక్నెస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రైట్ ద క్వశ్చన్. ఇది కొంచెం ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ టైప్. Steam at 100 degrees Celsius is condensing on a vertical steel plate.
steam at 100 degrees Celsius is condensing on a vertical steel plate. The condensate flow is laminar. The condensate flow is laminar. The average Nusselt numbers are Nu1 and Nu2 when the plate temperatures are 10 degrees Celsius and 15 degrees Celsius, 55 degrees Celsius. సో ఈ టూ డిఫరెంట్ కేసెస్. ఒకటేమో వేపర్ ఎప్పుడు 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గరే ఉంది, ప్లేట్ ఒకసారి 10 డిగ్రీ సెల్సియస్తో చేశారు, ఇంకొకసారి ప్లేట్ 55 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర పెట్టి చేశారు. అండ్ ద కరెస్పాండింగ్ నసల్ట్ నెంబర్స్ వర్ Nu1 and Nu2. Assume the physical properties of fluid and steel to remain constant. Assume the physical properties of the fluid and steel to remain constant within the temperature range of interest. Within the temperature range of interest. Using Nusselt equations for film type condensation, tell the ratio of Nu2 by Nu1. Ratio అడుగుతున్నారు. Nu2 by Nu1. అక్క అజ్యూమ్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. అన్ని అంటే కాన్స్టెంట్ మనకు మామూలుగా డెన్సిటీ, విస్కాసిటీ ఇవి టెంపరేచర్తో చేంజ్ అవుతాయి కదా. 100 డిగ్రీస్ దగ్గర ఒకటి ఉంటుంది, 10 ఒకటి ఉంటుంది, 55 ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఈ టెంపరేచర్స్కి కాన్స్టెంట్ అనుకోండి అంటున్నాడు. Assume the physical properties of the fluid and steel to remain constant within the temperature range of interest. Using Nusselt equations for film type condensation, what is the value of Nusselt number of second case by Nusselt number of first case? సో ఇంకా డెన్సిటీ, విస్కాసిటీ, కే, లాంబ్డా అన్ని కాన్స్టెంట్. ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ వేరియింగ్ ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఓన్లీ టెంపరేచర్ అనుకుంటా నాకు తెలిసి అయితే హెచ్ ఈక్వేషన్లో. ఇప్పుడు సో హీస్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ యూ డైరెక్ట్లీ ద రేషియో. ఇంకా మనకు డైరెక్ట్గా ఫార్ములా గుర్తుండాల్సిన అవసరం లేదు. హౌ నసెల్ట్ నెంబర్ ఈస్ చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెంపరేచర్ తెలిస్తే ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. I hope you remember Nusselt number is nothing but L and K కూడా కాన్స్టెంట్, లెంత్ ఆఫ్ ప్లేట్ ఏం మార్చట్లేదు. ఆన్సర్ అబ్బా ఈజీ ప్రాబ్లం అబ్బా, ఇంతసేపు తీసుకోకండి. హెచ్ఎల్ బై కే అడుగుతున్నాడు. దిస్ ఈస్ నసెల్ట్ నెంబర్ 2 వచ్చిందా? 1.2 ఉంది ఇక్కడ ఆన్సర్. సో సింపుల్. ఇక్కడ నసెల్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎల్ బై కే. సో నసెల్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ లెంత్ కాన్స్టెంటే అండ్ అన్ని ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ కాన్స్టెంట్ ఉంచుకోమన్నాడు కాబట్టి నసెల్ట్ నెంబర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్. మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఏమని తెలుసు? జీ రో, రో మైనస్ రో వి, లాంబ్డా కే క్యూబ్ డివైడెడ్ బై మ్యూ డెల్టా టీ, ఇంకేదో ఉండాలి ఇక్కడ ఎల్ అనుకుంటా. ఎల్ హోల్ అక్కడ ఏదో 0.943 ఏదో ఉండుంటుంది, అది ఎట్లాగో కాన్స్టెంటే. హోల్ పవర్ 1/4. సో H1 ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు దిస్ అండ్ H2 ఇది డెల్టా T1. H2 ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఈ జీ మళ్ళీ కాన్స్టెంట్ రో, రో మైనస్ వి అన్నీ అవే ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/delta T2 power 1/4. Accepted. So heat transfer coefficient 1 is proportional to 1/delta T1 power 1/4. Heat transfer coefficient 2 is proportional to 1/delta T2 whole power 1/4.
సో హీస్ ఆస్కింగ్ అస్ నసల్ట్ నెంబర్ 2 బై నసల్ట్ నెంబర్ 1 అంటే H2 by H1 Nu2 by Nu1 is equal to H2 by H1, which will be equal to delta T1 by delta T2 whole power 1 by 4. అంటే ఎంత డెల్టా T1 ఎంత 100 minus 10 divided by 100 minus 55 whole power 1 by 4. 100 minus 10 అంటే 90 by 45 whole power 1 by 4. నువ్వు పవర్ 1 by 4 పెట్టడం మర్చిపోయినట్టున్నావు కదా ప్రణయ్? అవును అక్క 1/4 వస్తే 1.19 అట్లా 1.19 yes అంతే, అదే ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్. పవర్ 1 by 4 ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ. సో నాకు తెలిసి కండెన్సేషన్ ఈక్వేషన్ కూడా మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నేను బాయిలింగ్ కానీ కండెన్సేషన్ కానీ హౌ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియన్స్ ఆర్ వేరియింగ్ విత్ డెల్టా టీ ఆర్ డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్ ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు 1 by delta T power 1 by 4 heat transfer coefficient. So the answer is 1.19. Is this clear how to solve it? ఇక్కడ డౌట్ ఉందా? క్లియర్ అక్క. Hope you understood today's class. రేపు ఫ్రెష్గా కండెన్సేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. కండెన్సేషన్ అయిపోయింది కదా, రేడియేషన్ ఒక్కటే మిగిలింది. అది సింపుల్ ఉంటుంది. రేపు రేడియేషన్ చేసేసి దాని ప్రాబ్లమ్స్ చేసేస్తే హెచ్టీ అయిపోతుంది. ఓకేనా? యూ కెన్ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ HT2. ఓకే అక్క. ఓకే, ఇంకొక విషయం, మ్యాథ్స్ సంగతి ఏం చేస్తున్నారు? ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ సో మై సజెషన్, మీరు అందరు కలిసి ఆ వాణిది ఒకటి ఉండే కదా, ఆ 3000ది అది తీసుకోండి. ఒక 6 members కలిసి తీసుకున్నా ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి 500 ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ యూ. అది టైం లిమిట్ సరిపోదు అక్క అంత మంది తీసుకుంటే. 6 members సరిపోతుంది అనుకుంటా. ఎన్ని అవర్స్ ఉంది టోటల్? 220 hours ఏమో. ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్కి కదా. అప్పుడు నీ అకౌంట్ లో చూసినప్పుడు 220 hours ఉంది అక్క. అది మరి ఇంక్లూడింగ్ మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏమో తెలియదు. నేను ఎంతమందికి ఇచ్చాను తెలుసా అది? నేను, సింధు, ప్రణీత చాలా మంది వాడుకున్నాం దాన్ని. ఓకే. సో మేబీ సరిపో